Мы с сестрой Светланой были словно из разных семей. Я рос обычным парнем, неплохо учился, в меру хулиганил, но особых хлопот родителям не доставлял. А вот Светка с самого раннего детства всегда хотела быть не просто первой, но единственной. Писала стихи, играла на сцене школьного драм-кружка, занималась спортом. Но всегда это заканчивалось одним и тем же. Обязательно находились те, кто был лучше, талантливее, упорнее. Родители как могли поддерживали ее, но сестра устраивала им веселую жизнь. Скандалы, истерики, крики и ругань. В конце концов, убедившись, что гения из нее не получится, она забеременела неизвестно от кого и поставила своей целью сделать гения из своей будущей дочки. Разумеется, по ее пониманию, вся семья должна была пожертвовать своей личной жизнью для достижения этой цели. Но если родители были к этому готовы, то меня такая перспектива не устраивала абсолютно. В конце концов, закончилось все неожиданно. Бабушка с дедом, старенькие, но еще довольно бодрые, вдруг резко заболели и один за другим ушли. Не помогли ни лечение в хорошей больнице, ни дорогие лекарства, ни уход. Бабушка сгорела буквально за месяц, а через 2 недели после ее похорон умер и дед. Просто не смог жить без нее. Таким образом, я получил полное право на маленькую смежную двушку стариков, отказавшись от доли в добротной родительской трешке в пользу сестры, и переехал туда как можно скорее, чтобы избежать участия в свите безумной королевы и еще не родившейся инфанты. Не могу сказать, что все стало очень хорошо и спокойно. Было жалко родителей, на которых теперь легла вся нагрузка по сдерживанию капризов Светки, которая к своему и так непростому характеру добавила закидоны беременной женщины. Я мог оправдываться только тем, что они сами выбрали для себя эту стезю, ведь сестра абсолютно не была приспособлена к самостоятельной жизни. Квартирка, доставшаяся мне от стариков, не была убитой, но ремонта требовала капитального. Все коммуникации были на грани разрушения, да и проводились изначально под бытовую технику 960-х годов, а современный темп жизни предполагал совсем другие нагрузки. Старенькая мебель, лишившись хозяев, тоже представляла собой печальное зрелище, хотя еще могла служить, не претендуя на изысканность. Также в шкафах и на антресолях имелось множество оказавшихся ненужными вещей. Книги по домоводству, подшивки журналов, старые письма и фотографии, платья, костюмы, пальто и плащи, сервиз Мадонна, супершик 1970-х, хрустальные графины и фужеры, настенные ковры, ручная швейная машинка Подольск 1М, роторная стиралка Нистру. И хотя баба с дедом стирали в машинке-автомате, привезенной моим отцом, на кухне пользовались микроволновкой и двухкамерным холодильником, они бережно хранили все это старье просто на всякий случай. И что мне теперь с ним делать? Я готов был отдать все эти вещи даром, только бы приехал кто-нибудь, загрузил все в машину и увез. Куда? А кто ж его знает? Так я пока и жил, среди старых вещей в старой неотремонтированной квартире. Ходил на работу, вечерами наслаждался тишиной и покоем или проводил время в молодежных компаниях. В одной из них я и познакомился с Людой. Не скажу, что я как-то там влюбился, потерял голову и так далее. Просто хорошенькая девушка, много общих интересов, взаимная симпатия, свободная картина для близких отношений и встреч. В общем, через месяц мы стали жить вместе у меня в квартире, а еще через месяц подали заявление. Конечно, инициатором и двигателем этого процесса была Люда, и, скорее всего, ее мама, но я не возражал. Прожив какое-то время в квартире бабы с дедом, я как-то проникся вот этой идеей, парадигмой семейного уюта и счастья. Да, одному мне было неплохо, но казалось, что жизнь проходит напрасно. Я теряю время и не успеваю сделать что-то нужное и полезное. Встречал своих старых друзей с женами, колясками, веселыми карапузами. И мне очень хотелось быть таким же. К несчастью, я плохо представлял себе несочетаемость веселой холостяцкой жизни с проблемами, заботами и трудностями жизни семейной. Мне очень хотелось домашнего уюта, стать главой семьи, окружить себя любимыми домочадцами и детишками. Вскоре мы с Людой сыграли свадьбу и зажили в квартире моих стариков. Однако не все складывалось так, как я мечтал. Люда была неплохой женой.
Убирала, готовила, следила за тем, чтобы моя одежда всегда была выглаженной и свежей. В интимном плане тоже все сложилось как нужно. Мы быстро нашли взаимоустраивающий темп и частоту встреч, и это вполне нас устраивало. Но были и не совсем приятные моменты, которые я благодушно списывал на период притирки. Ее явно раздражал допотопный, по ее словам, интерьер нашего жилья. И если я готов был терпеливо ждать, чтобы подкопить денег на ремонт, она ждать явно не хотела. Ей нужна была отремонтированная квартира здесь и сейчас. «Нам пора думать о детях», — говорила она. «А дети должны появиться в чистой, отремонтированной квартире. Да и беременность я хочу проводить в чистоте и покое. Но я не готов сейчас к капитальному ремонту. А косметика в нашем случае не поможет. Я рассчитывала сделать ремонт через год-полтора, не раньше. А в кредиты влезать неохота. И не надо влезать. Я с мамой поговорю. У них свободные деньги есть, она мне сама предлагала». «Да ну неудобно», — увиливал я. «Неудобно штаны надевать через голову», — отрезала Люда. «И вообще, я сама обо всем с мамой договорюсь. Она к твоим добавит, и мы все сделаем». Мне очень не хотелось привлекать тещу к финансово-ремонтным вопросам. Нет, отношения у нас с ней были вполне нормальные, но мне всегда казалось, что она не воспринимает меня всерьез. Вроде никаких явных гадостей она не делала и не говорила. Но, как говорится, были нюансы. У Ольги Матвеевны была отвратительная манера игнорировать меня при общем разговоре. Например, сидим мы у них в гостях за полупарадным обедом. Я что-то рассказываю о наших с Людой планах на выходные, а Ольга Матвеевна совершенно бесцеремонно начинает спрашивать дочь, понравилось ли ей рагу. Причем даже не перебивает, а просто открывает тему, словно никто ничего не говорил. Еще меня ужасно раздражало, что она, приходя к нам домой, всегда называла это пойти к Люде. «Я у Люды, я сегодня вечером к Людочке зайду». Как будто я ни к ее дочери, ни к квартире, которая, между прочим, была моей собственностью, не имел никакого отношения. Вроде это были пустяки, но какое-то неприятное чувство меня не покидало. Буквально через несколько дней жена вдруг объявила мне, что она обо всем договорилась с родителями. Нужно вызвать бригаду строителей и начинать ремонт. «Как это начинать?» – опешил я. «Мы же ничего еще не распланировали, не обсудили. Что и как у нас будет, какие обои, какая плитка. И вообще, где мы жить станем на время ремонта? Куда старую мебель денем, вещи? Старье ненужное раздадим. А что не возьмут, выбросим, подумаешь, проблема. Будем жить в спальне, а когда отремонтируют большую комнату, переберемся туда. Главное побыстрее начать, а там само пойдет». «Но как же? А так же, милый, не создавай трудностей там, где их нет». На следующий день вечером мы должны были собраться все вместе, чтобы обсудить детали предстоящего ремонта. Но утром меня вызвал шеф и объявил новость. Меня назначают руководителем направления, потому я должен завтра с утра в срочном порядке вылетать в столицу на 2-недельный семинар типа курсов повышения квалификации. Возражать или пытаться переиграть сроки я даже не пытался. Владимир Сергеевич был не зловредным начальником-самодуром. С ним зачастую можно было договориться. Но имелся у него один пунктик. Он совершенно не выносил, когда из-за домашних и семейных проблем подчиненных страдала работа. Переносились сроки, особенно если это подавалось как оправдание. Представилось, что будет, если я заведу разговор об отсрочке командировки, чтобы сделать ремонт в квартире. Не видать мне долгожданного повышения, как своих, как говорится, ушей. Когда я сообщил об этом жене, она пожала плечами. «Ну и в чем проблема? Поезжай себе в свою командировку. Я очень рада твоему повышению. Когда ты вернешься, ремонт уже будет закончен». «Но как?» – воскликнул я. «Кто его будет делать? Вернее, кто будет контролировать рабочих, решать все вопросы, выбирать отделку, а деньги?» «Милый, не надо бурлить гейзером. Переведи деньги для ремонта на мою карту, остальное дадут мои родители». У папы есть, оказывается, знакомая бригада строителей. Они готовы начать хоть завтра. Я сама все проконтролирую. Не переживай, я умею быть дотошной и въедливой. Когда придет время выбирать обои, плитку и прочее, просто свяжемся с тобой в мессенджере, включим камеру и выберем. 21 век на дворе. Ну и в крайнем случае мои родители всегда помогут, подстрахуют. Я знаю, что твои заняты все время, но не страшно. У
У моих и время есть, и энергия. Все же я пребывал в растерянности. Слишком уж все было неожиданно. Не по душе мне были такие резкие повороты сюжета. Сборы в дорогу переложил на супругу, а сам решил отобрать вещи моих стариков, которые хотел бы сохранить. Это заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, но в конце концов собрал довольно приличную кучку. Вот, найди потом какую-то коробку, сложи это все. Я приеду, размещу где-нибудь в кладовке. Из мебели оставь, наверное, стулья. Они вполне еще крепкие. Трюмо, если нужно, оставь. Угу, отстраненно кивала жена. Все сделаем в лучшем виде. Утром я уехал и сразу окунулся в рабочую деловую атмосферу. Занятия на семинаре оказались не только очень интересными, но и требующими напряжения всего мозгового ресурса. Я возвращался вечером в гостиницу уставшим, но при этом радостно возбужденным. Мы с коллегами зачастую собирались в кафе при гостинице, обсуждали новые перспективы, делились опытом. Мне звонила Люда, присылала фотки обоев, плитки, светильников. Я совершенно не хотел вникать во все эти проблемы, соотносить цену с качеством и решать, в каких тонах лучше выдержать кухню, бежевых или темно-синих. Постепенно наши обсуждения сократились до коротких диалогов. «Как тебе вот такие обои в спальню?» «Ничего, мне нравится. А может, лучше синие в цветочек?» «Хорошо, давай в цветочек». «Нет, знаешь, вот мне эти с ромбами больше нравятся». «Ну, тогда с ромбами». А на следующий день выяснялось, что Люда выбрала совсем другие обои, салатовые. «Мама нашла, мне понравились, а до тебя днем не дозвониться». С одной стороны, было немного обидно, что выбирают без меня, а с другой, вот эта нервотрепка с выбором, без выбора, очень напрягала. Какой смысл в долгих обсуждениях цвета и стиля, если на следующий день жена принимала совершенно другое решение? Но при всех нестыковках ремонт подходил к концу, как, впрочем, и моя учеба. Руководитель семинара предложил нескольким слушателям, и мне в том числе, недельную поездку по некоторым предприятиям, чтобы увидеть действие теории, так сказать, на практике. Зная, что шеф это дело одобрит, я согласился и не прогадал. За время поездки увидел многое и многое понял. В общем, подготовился к новой должности в полной мере. А дома меня ждал полный сюрприз. Я просто не узнал свое скромное обиталище. Ремонт был проведен в полном объеме. Очень качественно и красиво. Завтра должны еще мебель завести. Я заказала все сразу, так выгоднее. А как же ты заказала? Почему со мной не посоветовалась? Как? Ты же все время занят, с тобой не поговоришь толком. А фотки мне прислать? А смысл? Ты 2 дня будешь выкраивать время их посмотреть. А потом пожмешь плечами и скажешь, ну, бери, раз тебе нравится. Скажешь, не так? Ладно, убедила. Махнул я рукой. Скажи хоть, что там с финансами. Много твои потратили, как им отдавать? Не бери в голову. Они не последние из кубышки доставали. Вот привезут мебель, мы все расставим, приберемся. Устроим новоселье, там и поговорите. А, кстати, Люд, а как со старой мебелью вопрос решили? Да какой там вопрос? Вынесли во двор, даже в машину не успели загрузить. Все по норам растащили, кто домой, кто на фазенду. А багаж, что я отложил, хотел по приезде разобрать. Извини, Юр, но он реально мешал. Мы почему так быстро с ремонтом управились? Ребята зашли в пустую квартиру, все разломали и сделали заново. Вещей и мебели не было. Я у родителей жила, а твое добро в коробке упаковали как есть, и папа на дачу вывез. Потом разберешь, если захочешь. Конечно, жена поступила разумно и рационально, но мне было жаль старые вещи, которые хранили тепло рук бабки и деда. Я прекрасно понимал, что разбирать коробки у тестя на даче, скорее всего, не выберусь никогда, и они так и сгниют где-нибудь в сарае или на чердачке. Я старался не думать об этом. Тем более начиналась моя новая работа на должности руководителя направления, и голова в основном была забита рабочими вопросами. Привезли и расставили мебель, красивую, модную, удобную. Она давала ощущение комфорта, но казалась мне чужой, словно породистая собака с родословной, которую купили и привезли, оставили с формальным хозяином, но она так и осталась для него чужой. Приносила тапки, виляла хвостом, однако всегда была не родной, любящей других людей, жену и тёщу, которые выбрали ее в салоне, заплатили деньги и привезли в новую квартиру.
Когда я пытался спрашивать родителей жены, сколько денег я им должен, они отмахивались от меня. «Ой, ну что ты, Юрочка, мы ж не чужие, мы доченьке помогали. Ты квартиру дал, мы ее отремонтировали. Скоро ребеночек появится, зачем мы считаться будем?» Так оно и продолжалось. Я совершенно перестал ощущать себя главой своей собственной семьи. В доме все продолжало идти налаженным порядком. Я зарабатывал деньги. Карьера моя складывалась более чем успешно. Вскоре Люда родила дочку, а через 2 года сына. Мы купили еще одну квартиру в 4 комнаты. Сделали там отличный ремонт. Я по-прежнему не участвовал ни в каких дискуссиях по поводу выбора квартиры, цвета обоев и прочего интерьера. Мебель, шторы, одежду и посуду также выбирали жена с тёщей. Они же решали, где и чему учить наших детей, а также в какие секции их отдавать. Короче, в своем доме я не решал ничего, но и подкаблучником меня назвать нельзя. Обои, мебель и прочее – это не главное. В конце концов, какая мне разница, какого цвета и фасона они будут? Я прихожу домой с работы, где жестко управляю огромным коллективом и полностью расслабляюсь. Мое дело работать и перечислять на семейную карту деньги. Большие деньги, надо сознаться. А устраивать быт и решать хозяйственные вопросы – прерогатива женщин. Они у меня умницы, прекрасно знают мои привычки и любимые блюда. Уж в этом вопросе им и в голову не придет отступать от генеральной линии. Покой и комфорт главного добытчика – это святое, незыблемое и основополагающее. Основа основ семейного счастья и благополучия. И я полагаю, что наш дом – это идеал настоящей, правильной, образцовой семьи. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope.
With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?"
Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open.
Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.